Hello friends, I show how to hard reset any Samsung Android phone. uh, your phone lock password বা pattern forget and unlock your phone. How to hard reset my factory data reset আমি আপনাদের এখন দেখাবো কিভাবে আপনারা স্যামসাং মোবাইলে যারা পাটেন বা লক ভুলে যান, লক খুলতে পারেন না, তারা হার্ড রিসেট করবেন স্যামসাংয়ে। কীভাবে স্যামসাংয়ে হার্ড রিসেট করতে গেলে স্যামসাংয়ের রিসেটগুলো প্রথমে একসাথে 3টি বাটন চেপে ধরতে হবে: পাওয়ার বাটন, হোম বাটন এবং ভলিউম মাইনাস বাটন। পাওয়ার বাটন, হোম বাটন এবং ভলিউম প্লাস বাটনটি একসাথে চেপে ধরুন। যখনই ফোনটি অন হবে তখনই অন হওয়ার সাথে ছেড়ে দিন। এখন দেখবেন ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেটের অপশনটি চলে আসবে। এই যে দেখুন, এখানে চলে এসেছে। এখানে আপনাকে ক্লিক করবেন, ভলিউম মাইনাস বাটন দিয়ে নিচে যাবেন, দেখবেন যে ওয়াইপ ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেটে এনে পাওয়ার বাটনটি প্রেস করুন। পাওয়ার বাটন ক্লিক করলে এখানে দেখবেন ইয়েস, সবার নিচে দেখছেন ইয়েস ডিলিট অল ইউজার ডাটা। এখানে ভলিউম মাইনাস বাটন দিয়ে নিয়ে যাবেন। ইয়েসে নিয়ে আসার পরে পাওয়ার বাটন ক্লিক করবেন। পাওয়ার বাটন ক্লিক করার পরে দেখবেন ওয়েপিং ডাটা আবার দেখেন চলে এসেছে। এখানে আপনার রিবুট সিস্টেম নাওয়ে দেয়া আছে, এটা আপনি এখানেই পাওয়ার বাটনে ক্লিক করবেন। Complete your phone unlock and hard reset. Successful factory data reset and hard reset. आपका pattern unlock, phone is unlocked. Very easy for just full watching my video, and please subscribe my channel and upgrade new video and like and share. সবাই আমার চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। হ্যালো, ওয়েলকাম। দেখেন আমার ফোনটি ফুললি আনলক হয়ে গেছে। প্যাটার্ন আনলক দেওয়া ছিল, প্যাটার্ন আনলকটি ডিলিট হয়ে গেছে। ফোনটি ফুল ফ্রেশ। ফিনিশ all complete my phone hard reset is successful and my phone is unlocked. So thank you for watching my video. ধন্যবাদ সবাইকে।